Dekabusa is a trading center in Luwero District. Located right at the heart of the country, Luwero is of unique historical value to Uganda. It was at the heartbeat of a 5-year protracted war that brought the NRM government to power. Dekabusa, one of the villages in the Luwero Triangle, shares that history. But that is a story for another day. For long, hundreds of children have been dying in Dekabusa. Sanitation, sanitation. Open defecation has been largely responsible for the diseases. They just littered their waste. Obucaafu tubusanga buli wamu kasasiro wamu makubo. Abantu bali nga batamiivu nga basasanya empitambi nga tetulina ttuuyi buli omu wasanga nga wagenda bapama mu buveera ne basuula. Most victims died of diarrhea-related illnesses. Naddala abaana abato nga baddukana ng'ojjanjaba omwana n'abanga awonye olw'okuba nti obucaafu bwali bungi n'addamu n'alwala. Poor sanitation is responsible for one of the heaviest existing disease burdens worldwide. The diseases associated with poor sanitation and unsafe water account for about 10% of the global burden of disease. Diseases associated with poor sanitation are diarrheal diseases, acute respiratory infections, and undernutrition, among others. Globally, about 1.7 million people die every year from diarrheal diseases, and 90% are children under 5 years. Most of these are in underprivileged or developing places such as Dekabusa. But Dekabusa has a fresh vigor, a new hope. A single communal latrine has given off a wave of change. Ne kumpi kati majority buli muntu alina toyi. Bakubiriza abantu okuzimba toilet okusoma era abantu bakikolera ddala bulungi. The ripple effects of this latrine has opened a new chapter in the sanitation book of this remote community. The benefits are immense. Enkyukakyuka nnene nnyo okugeza endwadde nga okuddukana tebikyali by'amaanyi nnyo. Kitegeeza tugenze tweyongeramu mu kuyiga olw'embeera eyo olw'okusoma. Tufunyeemu endwadde zikendedde. naye kati awo we bajja ne basima toyi tekyali ki tokyayinza gisangasanga buli wamu kuba beeyambisa kaabuyonjo. Naye bwe twafuna toyireeti ekituyambako kyatuyamba nnyo kendeeza obucaafu. A 3-year research study conducted by Makerere University and the University of Amsterdam in this remote part of Luwero District in Central Uganda is a classic example of the power of informal networks as channels for health promotion in rural communities such as this one. And that little beginnings can trigger a whole lot of change. Bayasooka kugirira byabulamu, kukubiriza abantu ku byabulamu. Nenga babasomesa bo ne baddayo ne bakola. Nga nkunga abantu nga bajja nga babaako bye babasomesa ne bye bababuuzabuuzaamu ebikwatagana n'endwadde okusinga ennyo yali ku byabulamu. Bajja ne basomesa nju ku nju nga bagenda basomesa buli muntu kikyateekeddwa okukola. Ku toilet ne bakubiriza abantu okusima kabuyonjo.
n'olunaku olala ne lujja nga lwakwogera ku butandaalo n'amafumbiro. Era kakasa bazimbirako ku bantu si bo nga bo naye bayigiriza abantu okukola okwegatta bwe mukola mugamba nti olwaleero tutudde tufunye siringi 10 lugende lukole akafumbiro koole. Indeed, the project is an indication of how traditional social and community roles take place in an environment of social support system that range from organized self-help groups to spontaneous ones, helping transactions within personal networks of community members. Bo bakolanga ekyokulabirako nti omuntu asobola okukola bwati. Bagulira abantu obutandaalo obuzungu nga nesi bwe bagula bo bennyini nga ffe nnyini twegulira naye nga tuli mu magezi gaabwe. Era abantu bakyusaamu mu byobuyonjo ng'awaka kwegamba ng'okwerakaawo okuzimba obutandaalo n'okwenyigira era mu kuzimba ki kaabuyonjo. The study is part of a project to identify and develop sustainable health resources in poor community settings in Uganda. The economic cost associated with poor sanitation is substantial. Investing in sanitation is socially and economically worthwhile. Okuva wano okutuuka ku ddwaliro eddene bali mu kilomita 3. Okuva wano okutuuka ku ddwaliro eddene batwalira ssiringi 3,000 ku booda. Bw'ogatta n'amadde akekakaaga n'eddwaliro ne ssente z'owaayo mu ddwaliro nazo nyingi. Kitegeeza singa nga pulojekiti eno bwe yajja bantu bakendeezezzaako ku nsaasaanya eyo. Pulojekiti eyo twagisiima kubanga twali tuli bubi. Bayize ebyobuyonjo n'ebyobulamu nti singa omuntu taba na toyireti obulwadde bubeera bungi. Singa oyoza ebintu n'obiteeka ku ttaka oba ojjawo obulwadde. Community members who had old latrines demolished them and replaced them with new ones. Following these developments, open defecation, which was earlier tolerated, became unacceptable. The spillover has extended to neighboring villages of Chibanvu, Sakabusolo and Chiwumpa, and raised demand for social accountability by residents from their leaders. Sanitation and hygienic practices such as hand washing after visiting the latrines, hitherto unknown to these communities, have now been widely embraced. Nze nali nina effumbiro tooyi n'akatandaalo naye kale nga mbulamu akadomola ne sabbuuni. Sanitation is undeniably a profitable investment. It does not only save lives, it provides a foundation for economic growth.